Al entrar en 2026, los inversores no solo están comenzando un nuevo año calendario, sino que están entrando en un periodo en el que múltiples fuerzas de largo plazo chocan al mismo tiempo. No se trata de un ciclo de mercado típico impulsado por el sentimiento o por narrativas de corto plazo. Lo que se está formando ahora es un cambio estructural impulsado por políticas gubernamentales, datos concretos y una demanda inevitable. Energía, defensa, infraestructura de inteligencia artificial, metals preciosos, semiconductors, innovation and salud, materials críticos, espacio y seguridad hídrica están alineados simultáneamente. No son operations que se medan en semanas. Son temáticas que pueden desarrollarse durante ecos y. A medida que los catalizadores se activan, algunas de estas oportunidades podrían ofrecer de forma realista rendimientos del 50%, 100% o incluso más. Esta discusión es únicamente educativa. No constituye asesoramiento financiero. Why no existen rentabilidades garantizadas, por lo que siempre debes hacer tu propia investigación. La base de este escenario comienza con la deuda y la inflación. La deuda federal de Estados Unidos se acerca a los 38 billones de dólares. Una cifra tan grande que las soluciones tradicionales ya no aplican. La austeridad es políticamente inviable, y el empleo no es una opción, lo que históricamente ya un solo camino, la depreciación de la moneda y la represión financiera. En ese entorno, los activos reales tienden a ganar. Las materias primas y los metales preciosos han actuado repetidamente como protección. Cuando los activos financieros pierden poder adquisitivo, esta dinámica se vuelve cada vez más relevante a medida que nos acercamos a 2026. Al mismo tiempo, la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia global. Venezuela, por sí sola, posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, pero su producción actual se mantiene cerca de 1 millón de barriles diarios. Incluso, una recuperación lenta de unos pocos cientos de miles de barriles al día podría influir en los mercados energéticos globales, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas elevadas y capacidad ociosa limitada. La defensa es otra fuerza inevitable. El gasto en defensa de Estados Unidos se acerca ya al billón de dólares anuales, pero el dinero no se está asignando de la misma forma que en el pasado. El cambio se dirige hacia sistemas autónomos, plataformas no tripuladas y tecnologías eficientes en costos que pueden desplegarse a gran escala. Esta evolución favorece a las empresas centradas en drones, sistemas de defensa impulsados por inteligencia artificial y plataformas de nueva generación, en lugar de equipamiento pasado tradicional. La propia inteligencia artificial está generando uno de los mayores efectos secundarios que muchos inversores están subestimando: la demanda de electricidad. Los centros de datos consumirán aproximadamente el 4% de la electricidad de Estados Unidos en 2022. Y las proyecciones indican que esta cifra podría aumentar hasta entre el 8% y el 12% para 2030. La IEEA no tolera un suministro eléctrico inestable, lo que convierte a la energía nuclear y al gas natural en soluciones críticas de carga base. No se trata de infraestructura opcional. Es un requisito para que la inteligencia artificial funcione. El capital dirigido por los gobiernos está reforzando estas tendencias. Los subsidios.
Los contratos a largo plazo y la política industrial están decidiendo cada vez más qué sectores reciben financiación. La seguridad energética, la defensa, los semiconductores, la sanidad y la infraestructura son claros beneficiarios. En ningún lugar esto es más evidente que en los semiconductores. El mercado global de chips alcanzó aproximadamente los 630.000 millones de dólares en ardingaro y se proyecta que se acerca al billón de dólares anuales para 2030. La inteligencia artificial, la computación en la nube y la expansión de la capacidad de fabricación a nivel mundial están impulsando este crecimiento, con demanda procedente de todas las grandes economías al mismo tiempo. La sanidad atraviesa una transformación similar. Los medicamentos GLP-1 pasarán de ser tratamientos experimentales a generar ingresos anuales de miles de millones de dólares en un periodo sorprendente corto. Para 2030, los analistas proyectan ventas anuales de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las mayores oportunidades farmacéuticas de la historia. Los materiales críticos agregan otra capa al análisis. Los vehículos eléctricos y los sistemas de energías renovables requieren entre 2 y 4 veces más cobre que las tecnologías tradicionales. Mientras que muchas de las mayores minas de cobre del mundo están envejeciendo y los nuevos descubrimientos están disminuyendo. Esto crea un desequilibrio estructural que no se resuelve rápidamente. Mientras tanto, la economía espacial continúa expandiéndose. En ardingaro alcanzó aproximadamente los 630.000 millones de dólares, y se proyecta que crezca hasta 7 billones de dólares para 2035. Impulsada por el despliegue de satélites, las comunicaciones y aplicaciones de defensa. Incluso el agua, a menudo ignorada por los inversores, se está convirtiendo en un tema estratégico. Solo en Estados Unidos, la infraestructura hídrica requiere inversiones de varios billones de dólares para su modernización a medida que los sistemas envejecen y el estrés climático se intensifica. Dentro de este entorno, varias empresas destacan por su exposición a tipos temáticas. Chevron representa estabilidad energética a gran escala, con crecimiento proveniente de Guyana y un potencial adicional vinculado a Venezuela. Los objetivos de los analistas se sitúan entre $28 y $1 o más, respaldados por fuertes flujos de caja, aunque la volatilidad del precio del petróleo sigue siendo un riesgo. Freeport-McMoRan produce más de 4.000 millones de libras de cobre al año, posicionándose directamente en el camino de las tendencias de electrificación hasta Argentina. Con los ciclos de precios y la exposición geopolítica como principales riesgos. La plata, a través de instrumentos como el ETF-SLV, enfrenta déficits de oferta anuales estimados entre 100 y 200 millones de onzas, mientras la demanda industrial continúa aumentando. A largo plazo, algunos modelos sugieren que el precio de la plata podría acercarse a los $1,000 o más, pese a la volatilidad inevitable. Eli Lilly lidera el mercado de GLP-1 con una tasa anual de ingresos superior a los 20.000 millones de dólares y un crecimiento de más del 20% interanual. Con la expansión de la capacidad productiva y tratamientos orales en desarrollo, el potencial de ingresos a largo plazo se estima entre 80.000 y 100.000.
Millones de dólares para 2030, aunque es necesario vigilar la competencia, y la presión sobre precios. Kratos Defense está posicionada en sistemas no tripulados de nueva generación, y prevé un crecimiento de ingresos del 15% al 20% en 2026. Respaldado por una cartera de pedidos en expansión, pero sujeto a riesgos de ejecución. Rocket Lab ha completado MS de lanzamientos exitosos y generó aproximadamente 100 millones de dólares en ingresos en 2025, con proyecciones que superan los 650 millones en 2026 a medida que avanza su cohete neutron, aunque la competencia sigue siendo intensa. Taiwan Semiconductor controla más del 60% de la capacidad avanzada de fundición, con ingresos proyectados para 2026 entre 90.00 y 95.00 millones de dólares, y margins superiores al 40%, equilibrados por la incertidumbre geopolítica. NuScale Power ofrece el único diseño de reactor modular pequeño aprobado por la NRC en Estados Unidos con cada módulo produciendo 17 megavatios y scalable a instalaciones de nivel gigavatio, lo que lo convierte en una apuesta de alto riesgo y alta recompensa debido a retrasos pasados. Xylem genera más de 100 millones de dólares en ingresos anuales, y se proyecta que crezca entre un 8% y un 10% anual a medida que se acelera el gasto en infraestructura hídrica. Vistra Corp se sitúa en el centro de la demanda eléctrica, impulsada por la inteligencia artificial, operando más de 40 gigavatios de capacidad de generación y proyectando para arnearlo un EBITDA ajustado de entre 6.800 y 7.600 millones de dólares respaldado por contratos de compra de energía a largo plazo pese al riesgo regulatorio. La conclusión clave para 2026 es que estas tendencias no son especulativas. El aumento de la deuda, la seguridad energética, la infraestructura de inteligencia artificial, la modernización de la defensa, los avances en sanidad, la escasez de recursos críticos, la expansión espacial y la inversión en agua son realidades estructurales. Los mercados tienden a recompensar a quien se posicionan temprano, antes de que la historia se vuelva evidente. Quienes esperan suelen reaccionar cuando gran parte del potencial alcista ya está incorporado en los precios. Si este análisis te aportó valor, apoya el canal dando like al video. Comparte tu elección principal en los comentarios y suscribir para más análisis macro basados en datos. Esto no es asesoramiento financiero, hasta propia investigación y nos vemos en el próximo video.